Hi friends, welcome to Preethisha's Tiny World. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா மகாராஷ்டிரா ஃபேமஸ் பாவ் பாஜி தான் பார்க்க போறோம். ரொம்பவே ஈஸியான ரெசிபி தான். அதோட இத வெளியில நீங்க வாங்கி சாப்பிடுறத விட வீட்லயே இத செஞ்சு சாப்பிட்டா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும். இது உங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். இத வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். சூப்பரான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் பாவ் பாஜி டக்குன்னு நம்ம வீட்டிலே ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும். நான் வேக வச்ச பட்டாணியை ஸ்மாஷ் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன். நீங்கள் அப்படியே கூட போட்டு செஞ்சு பார்க்கலாம், கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும். பார்த்துட்டு என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற மினியேச்சர் வீடியோலாம் நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்க்க முடியும். ஸோ ஃபைண்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் இன் டைனி திங்ஸ், பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். அடுத்த ஒரு டைனி வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வித் லவ், பிரீத்திஷா. தேங்க்யூ.